Man why should man grow in life? Okay. Is it necessary for man to grow in life, or man has a choice? I will grow, I will not grow. Okay. Suppose man wants to grow. What is it that is there guaranteed that will help him to grow? I'll repeat. If a man wants to grow, what are the things that he can take for guaranteed in life that will surely help him to grow? Okay, that was first last 2 weeks back. Growth is the law of life. Okay, the first japam you must do is growth is the law of life. Okay, if growth is the law of life, is that law dependent on man or something else? Okay. In the question is very important because whenever you cannot grow, you always blame men and women. Clear? Whenever we cannot grow, we always blame similar beings. Right? So we have a doubt. Somebody has manipulated our growth from happening. Simple. Of course, man manipulates. That is why man. The person who has the capacity to manipulate is called man. That was man is the root of the word manipulate. Okay. Right? I and the pulate will join as a suffix. The root is man. Okay. And someone who does not be a normal man is fixed with that suffix. Okay, English language. Man is the root, it is the word. The word gets a suffix only when a man is not very natural. Abhina Anartham, someone who wants to disturb others, right? Someone who wants to prevent others from getting what they must is called a man plus I plus pullator, manipulator. Okay. So if growth is the law of life, then is this law dependent on man or otherwise? It's a very important question because we always feel somebody is pulling us down. Learn today, no law in a man's life, his body, is ever dependent on man. Okay? The first religious knowledge that must come is man does not have the power to manipulate laws governing his body, his mind, or the creation. Which means growth is the law of life, is the law of Ishvara, which man can never manipulate or amend. Right? So when Ishvara gave man a life to live, he gave the guarantee that growth is the law of life, it will happen. Growth will happen whether you like it or not. Right? The first guarantee Ishvara gave is that you will grow in life because that is an unchangeable law. Okay? So everything comes out as small, then evolves into big. How big a man can grow now? See the banyan. The banyan was a small seed, isn't it? Once it grows, a big elephant can be tied. An elephant that pushes everything, when it sees a banyan, it keeps quiet. Why? It knows Newton's third law. If you push a banyan, you will get pushed in the process. So everything has to grow. Now, daily pathro, we are seeing a small egg become a bird and fly. We are seeing a small egg run as fast as a horse. Anna, we have never thought. We thought it is very normal. Ishvara says
there is a hidden guarantee given to every creation that you will grow, you must come out of the egg, you must come out of the shell, you must jump out of the pond so that you can know the ocean of greatness. Okay? So, take it today. The first guarantee is every creation has to grow. So, you will grow in life. You have no choice. Okay? Clearer. This is very important before you read Bhagavatam. Okay? In the class after you read a Bhagavatam and see, you will really enjoy. Because hidden inside Krishna's life are secrets that are as true as 2 plus 2 and sodium. Sodium everywhere is sodium. Isn't it? There is no Russian sodium or American sodium. 2 plus 2 is 4 everywhere. Isn't it? Like that inside Krishna's life, wherever you find a controversy, isn't it? There is always a hidden law. We always thought Krishna is a person who created more disturbance. Lot of people ask me, Krishna only was responsible for the war. They are telling after reading Bhagavatam. No, hidden inside that is a law, right? Which forced the war, not Krishna. Krishna is just the law. Okay, so first the guarantee. Now, if growth is the law of life, okay, and it is built inside nature, okay. Now, where did you come from? Nee engen vanda? Growth is the law of life. Growth is the law of nature. Growth is built into nature. Isn't it? Now, where did you come from? From the same nature or from somewhere else? Same nature. If you also have come from the same nature, will you grow or not? Yes. Is this growth guaranteed or not? Yes. அப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? Before you start something good in life, you must always write guarantees. Bank DD guarantee எழுதிருக்கும். Every currency note has it written, isn't it? The Reserve Bank of India guarantee. That is why they put Mahatma Gandhi's photo, a man who guaranteed his goodness to the country. எல்லாத்தையும் guarantee கொடுத்திருக்கான். Even though the demand drop, right? The government, the bank guarantee. Now, whenever you do a good thing, what is the first guarantee mean? Growth is the law of life. The whole of nature is with you or not? Yes. The law that guarantees growth, is it with you or not? Yes. Now, this law is what is called Ishvara. Ishvara உடனே 4 hands 14 hands போகக்கூடாது. குருவாயூர் கிருஷ்ணனை காட்டினா 4 கை இருக்கணுமேன்னு கேட்கிறான். சந்தன காப்புனா மாறிண்டே வரும். பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணாவை கேட்டா என்ன சொல்லுவான்? எனக்கு 4 இருந்தா என்ன, 14 இருந்தா உனக்கு என்ன? Why are you worried whether I have got 4 or 14? Our concept is what? God means 4 hands. Ishvara enna solluvan? The unwritten, unchangeable law that guarantees growth for every creation. Educated, uneducated, upper caste, lower caste, mother-in-laws, daughter-in-laws, everyone is guaranteed. That is Ishvara. Yeah? That which man cannot change. Nalla therinjikkanum. என்ன லைஃப்ல எது சத்தியமோ, ட்ரூவோ, ரியாலிட்டியோ, it is something man can never change using his money, mantras or power. Yes. அந்த ஒரு guarantee இருந்தாதான் all of us can grow. We don't have that much power socially, but we can have a guarantee that Ishvara gave every creation. Not only man, even little bird. Ishvara said, you can fly as high as the mountain. Be friends.
Isn't it? Apo, that unchangeable law is called Ishvara. Right? Okay? So whenever you do a good thing, you're starting, the first thing is the guarantee Ishvara is given as long as you don't attempt to disturb yourself, nothing will. Okay? Clear? Tough or tough? I'll explain. We'll redo it. Okay. Growth is the law of life, you understand? Yes. Now, this law, is it common for everyone or only for special? Common. The common list will include man, wildlife, plant life, right? Space life, ocean life. Everything is included. Okay. No doubt. Now, this law, did you make this law or this law was already there before you came? Already there. If the law is already there, can you manipulate it? இங்கதான் ரொம்ப அட்டென்டிவா இருக்கணும். ஏன்னா there is the whole society today has got a strong jealousy, right? They're always watching. Where will this guy go? Where will she go? So நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த பயம் இருக்கு. Whether someone else's jealousy will pull our son down, our daughter down. Isn't it? இங்கதான் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். Man can manipulate another man's mind. Right? 10 guys can sit and confuse you, but you can never manipulate Ishvara's law. That guarantee Hinduism gave. Right? Hinduism never said, serve here, you will be served in heaven. No. Hinduism said, serve here, you will be parallelly served. But there Christianity said, serve here and thou shalt be served in heaven. Right? It is a heaven nobody knows. Ana Hinduism enna solittu, serve here, you will be served parallelly. Isn't it? அப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா சுத்தி இருக்கிறவாளால உன் மைண்ட மேனிபுலேட் பண்ண அட்டம் பண்ண முடியும். ஓகே, கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா growth is the law of life லாவை முடியுமா? எங்கேயாவது பார்த்திருக்கியா? எங்க வீட்டுல இருக்கிற பேர்டும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற பேர்டையும் விட ஃபாஸ்டா வளர்க்க முடியுமா? No. So, a princess delivers 9.5 months. Isn't it? Someone inside a small hut delivers 9.5 months. If you take a scan, it is the same for month 4, 5, 6, 7, same. என்ன ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? No, I am a princess. I am very different from the world. My child must come only after 5 years of labor. Possible? No. பிறந்த அப்புறம் பார்த்தியா? Princess also breastfeeds. மத்தவெல்லாம் சேம். மில்க் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தா சேம். இல்ல பிரின்சஸா பிறந்த பாப்பா கூட உடனே ஓடுமா? நோ. அதுக்கு வாக்கர் கொடுக்குறாங்க. See, look around yourself. உங்க ஃபேமிலிக்குள்ளே எவ்வளவு பாலிடிக்ஸ் இருக்கும். Lot of your cousins feel they have come from Mars and you guys are down on earth. அவளுக்கு உங்களுக்கு எந்த லால என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சொல்லு. திங்க் பண்ணிப்ப. உன் கசின்ஸே இருப்பானோ, they think you are all useless. There will be guys inside every family. என்ன ஆனா இப்ப அவனுக்கு உனக்கும் ஆக்சுவலா லால the unchangeable Ishvara laws என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? Hair grows only here. Thank God it doesn't grow here. Okay, ஒரு ஷேவிங்கே பெரிய ப்ராப்ளம். God was very kind. Suppose he gave hairs here. Imagine how to shave every day. இல்ல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா?
But all people after 40 get white hair. Clear? After 45, root canal. Clear? So, unchangeable Ishvara law, Adam Bhakti, recognizing that is knowledge. Not how many avatars came, where did the avatar actually land on my mother-in-law's head or what. Don't worry. என்ன நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்றாங்க. Krishna was born in Mathura only, then how is he in Guruvayur? Why are you worried? Krishna himself is not worried. என்ன சொல்றாரு? அவன் தான் worried-ஆ இருக்கணும். மதுரால பிறந்தோமே, குருவாயூர்ல வந்து மாட்டிக்கணுமே. Krishna didn't think. People waste time trying, they are asking me, இது ஒரிஜினல் கிருஷ்ணனா கேக்குறாங்க. ஏன் நீ என்ன பண்ண போற இப்ப? I used to ask them, what are you going to do knowing? No. They say Krishna was only in Mathura. We want to know how he came here. I don't mean find out whether he came by flew or he came by walking. But right knowledge in what is that in creation that is propelling the whole creation to work? And if it will not be manipulatable by man, then Ishvara has given us the first guarantee, grow, this law will always be for you. Okay? அதை manipulate பண்ண முடியாதுங்கிற knowledge உனக்கு வந்தா, உங்க ஃபேமிலிக்குள்ள உன்னை பத்தி வர criticism comments, society criticism comments will never bother you. ஆமா. இன்னைக்கு ப்ராப்ளமே அதான். Everybody has talent. The problem is people around you don't want you to use it. They will go any length to stop it. Number, we have given them so much leverage. Stop it. How to stop it? Learn. Nobody can stop your child's growth because Ishvara has given a law which even avatars did not want to touch. அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். Avatar Krishna who is going to give the Gita later. Okay? Yes? Even that Krishna quietly stood in Sandipani's queue. Never did in his avatar even once a Krishna said, shut up, I know. Never. You know that? Even when Arjuna said, I think it is very wrong to fight the Kauravas, Krishna never said, I'll kick you. He said, oh. Then what is the next point? But the hallmark of a teacher is everyone who has been ordained to teach. And the word in Ikatukongo, right? Anyone ordained to teach, right, has been handcrafted by Ishvara to give knowledge to man. Adi Shankara was an ordained teacher, right? That is why everyone ordained to teach will be the best listener. Avatar Krishna never said, even to Yashoda, she said, Vaya Tarana. மண்ணை போட்டு இருக்கியோனோ? ஆமா. எங்க அந்த மண்ணு கொடு? கிருஷ்ணா சொல்லிருக்கலாம், நீ நிக்கிற மண்ணே என்னோடதுதான். சொன்னானா? சொல்லல. வாயை திறக்க மாட்டேன்னா. ஏன்? வாய்க்குள்ள மண் இருக்கும், வாயை நான் திறந்தேன்னா நீ அடிப்ப. கிருஷ்ணா சொல்லிருக்கலாம், எங்கிட்ட என்ன இருக்கு பாத்தியா? சொன்னானா? அப்ப அவதார கிருஷ்ணா not even in his avatara days, even once decided or thought, why not change the laws temporarily? No. He taught Gita that way. He trained the Pandavas that way. He said, your goodness will always stand with you. Never think because I am with you, you can do wrong. Padya? Upper that law is the first guarantee given to every man that growth is the law of life. Don't worry, nobody, whatever be his power, physically, mentally, spiritually, socially, right, can ever change this law even for a second. You know that? Ada Ishvara greatness. Whatever law he gave, nobody can change.
Okay? So, start your life. Daily நான் தெரிஞ்சுக்கோ. உன் கையில உங்க அப்பா உனக்கு சொத்து கொடுத்தானோ இல்லையோ. Right? Whether your father gave you property, houses, lot of bikes and cars. Right? Don't start shouting at parents and ancestors telling they never left behind anything. Always tell it, Ishvara has given every child a lot of wealth when he sent. அதனால்தான் baby கை மூடியே வருது. பார்த்திருக்கியா? It always keeps hands closed, right? Inside is hiding what Ishvara has given. Unchangeable laws. Growth is the law of life. Don't worry, nobody can stop it. Okay? I am inside you always. Don't worry, nobody can hide me. Okay? Pujya, இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கான் கையில. Right? I am always with you. Nobody using their body power, mental power, money power, social power, or any mantra, yantra power can anytime manipulate me or my laws. Okay? I only put you inside your mother. I only brought her out of you. If I put you inside without your knowledge, if I bring you out without you asking, will I not answer your prayers if you really pray? 4. All guarantees he gave and said, come on, let's go into life. Send it. The baby comes out. See its hands closed. For a few months, open it, it will close. Anytime you see, it close. Only when the baby turns, right, and then starts looking at the world, it opens out. Until that, Ishvara says, hold. Don't tell, ஒண்ணுமே உனக்கு கொடுக்காம அனுப்பிச்சுட்டேன். Don't tell, blame your parents. I have given you gifts that will always come with you through all life. பாத்தீங்களா? வீடு எடுத்துன்னு போக முடியுமா? முடியாது. ஆனா இந்த சத்தியத்தை அந்த குட்டி கைக்குள்ள நுழைச்சு உனக்குள்ளேயும் நுழைச்சு மூடி வச்சிருக்கான் அங்கேயும் இல்ல. அப்ப அந்த கேரண்டிய ஒரு நாள் இந்த கையை பிரிச்சு கூட விட முடியல. You open and you close. You cannot tell, I am your mother. What? No. You open and close. Why? That shows you cannot open a closed child's finger, although the child is yours. You think you can close Ishvara's laws? Never. இந்த கேரண்டி நம்ம கிடைக்கல. பாகவதம் படைச்சும் ஏன் சொல்லி கொடுக்கிறவன் சொல்லி தரல. உண்மையில குத்தம் இல்ல, சொல்லி தரவன் சொல்லி தரல. பாகவதம்குள்ள அதான் first line. You know that? The first line itself is only that. The unwritten law, right, that can never be manipulated by anybody, has been given to every child. King or peasant, educated, uneducated, rich, poor. எல்லாருக்கும் அதை கொடுத்து go into life. Remember, I put you inside mummy, I brought you out, I will always be, learn to hold. In the knowledge in the porum, right, you can build 100 lives. Clear? இதை நீ கத்துக்கோ. உன்னை சுத்தி இருக்கிறவனுக்கு உன்னை பிடிக்கும் பிடிக்காது is absolutely another matter. உன்னை சுத்தி இருக்கிறவன் they may want you to grow, may not. That's another matter. But the question is, does anybody around you have the power to amend these laws? Ask this question every day till your mind settles down to the answer, no, no, no. இதான் பக்தி. தெரியுமா? 100 temples you can go, you need not. ஆனா anybody possible to change? No. If that law cannot be changed and it is happening around you, why cannot you use that law to grow? Think பண்ணுங்க. Why can't you use that law?
அப்பா எனக்கு சொத்து வைக்கல, அம்மா சொத்து வைக்கல, government is having community problem. Why are you worried? Don't use all this to blame someone or escape from responsibility. So, this is the law. First gift, Ishvara's gift. And the law would likely apply பண்ணிப்பார். Anything you can change? I've asked so many times. No. No. Nothing can change around you. உங்க ஃபேமிலிக்குள்ள, your friends, have they changed this law? No. அப்ப ஏன் மைண்ட்ல அந்த கன்ஃபியூஷன், பயம்? Why is mind having always the blame, the escape, the fear? எல்லாருக்கும் என்ன? That should go how? Only by knowledge. ஏன் எந்திராஸ் கட்டியும் போல, டெம்பிள்குள்ள கோயிலும் போகல. பாத்தியா, 60 யானையை நிக்க வச்சு மேய்க்கிறான் சுவாமி. இல்ல, சொன்ன பேச்சு கேட்கும் யானை. பாகனே வேண்டாம், நான் வச்சிருக்கேன் யானை, கட்டவே மாட்டேன். பாகனே கிடையாது என்னோட யானைக்கு. No more. Why? Ishvara is there, he will govern it. கிளாஸ் முடிஞ்சு நான் வரேன், இங்க நின்னுக்கோன்னு சொல்லுவேன், அங்கே நிற்கும். You pull it by the trunk, it won't go. கிளாஸ் முடிஞ்சு நம்ம இறங்கி போனா பேக் சமத்தா வரும். ஆமா, எல்லாரும் சொல்லுவான் கட்டி போடுக்கணும். ஏன் கட்ட வேணாம்? அதான் டிவைனிட்டி. கிருஷ்ணா சத்தியமா இருக்கிற இடத்துல செயின போடுறிய. பாத்தீங்கன்னா, அப்ப ஈஸ்வரா is always great. The problem is we never knew what Ishvara is. We always thought people around us are out to destroy us. Without understanding, nobody can destroy another creation, right? Unless and until Ishvara asks, and he will never. Ida first knowledge, right? Once this knowledge comes, before you begin anything, mind la patya, first guarantee, growth is the law of life. Second guarantee, in the Ishvara, where obedience is, Ishvara is. இல்ல, second guarantee என்ன கொடுத்தா ஈஸ்வரா? Where obedience is, Ishvara is. இந்த ரெண்டு கேரண்டியை வச்சு ஒரு லைஃப் போடு. என்ன, அது எப்படி சக்சஸா வரலன்னு பார்ப்போம். ஏன் வராம போகும்? நம்ம ப்ராப்ளம் எங்க? இந்த கேரண்டி இல்ல. இப்ப பாத்தியா, grow ஆயே தீரணும். There is no chance. You have to grow, right? With that guarantee, if you begin a life, how will others manipulate? Others manipulate our mind, நீ பார்க்க முடியாது. ஆனா டக்குனு ஈஸ்வராட்ட பாரு, any avatar manipulated anywhere? அவதாரம்னா என்ன தெரியுமா? தச அவதாரம் சொல்றீங்க இல்ல? இந்த 10 அவதாரமே when did it happen? All 10 avatars appeared only to put down arrogance and adamance. But other than Mahabali, okay, all other avatars always came to put it down. Only Mahabali, Vamana was the only avatara who never had anything in hand. So then, only Vedic Pandit Lakshana. Padrikila Vamanan Burme. Koranda Vamana never had anything. Nothing. Why? Mahabali is Sharanagata. Mahabali was not like Ravana. He was not like Kamsa.
Mahabali's quest in life was always truth. That is why he said to Shukracharya, if doing this Ashwamedha, will it make me more divine and devoted? Yes. Only the Asura clan was very unhappy. இப்ப பத்தியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துச்சு. மகாபலி wanted what? Growth, divinity. அவனோட சொந்தக்காரன் வந்து they all wanted what? Money, power, arrogance. So they were always telling the teacher, don't allow this fellow to go too far into divinity. Why? He'll become very good. புரியுதா? என்ன புரியுது? என்ன? ஆனா மகாபலியோட மனசுக்குள்ள என்ன இருந்தது? எப்படியாவது சுவாமிகிட்ட புடிச்சிடணும். என்ன? அந்த பாத தரிசனம் பண்ணிடணும். அவன் கோல். அவன் சொந்தக்காரன் கோல்குள்ள என்ன? அடுத்தது எந்த ஊர் அடிக்கலாம்? எவனை புடிச்சு இழுத்துன்னு வரலாம்? இந்த குரூப் பாத்தீங்கன்னா நடுவுல குரு உட்கார்ந்து மகாபலி விட்டானா? பாத்தீங்கன்னா outside he never told கொஞ்ச நாள்ல நான் சுவாமியை புடிச்சிருவேன்னு. ஆனா இன்சைட் அவனுக்குள்ள இருந்தது. Any chance for me to somehow get near Ishvara? பார்த்துட்டே இருந்தான். அப்பா சொன்னா என்ன? நம்ம ஒரு அஸ்வமேதம் பண்ணினோம்னா 100 அஸ்வமேதாஸ் equal to Indra. ரைட்டா? 99 அஸ்வமேதாஸ் முடிச்சுட்டான். டியூட்டி பத்தியா? 99 அஸ்வமேதாஸ் நடக்குது. Beginning of each Ashwamedha, Indra led everybody was tense. பயம். இந்த மாதிரி பண்ணினாரானே சொசைட்டி ஃபுல்லா பயம். ஆனா மகாபலி எப்படி இருந்தான்? He did not tell after 100 Indra God no. அவன் மனசுக்குள்ள 100 Ashwamedhas will give Indra pose. If we can go nearer there, we can see Ishvara. Because Indra has got more communication facility with Ishvara, a Mahabali thought 100 Ashwamedhas will give us nearer to Ishvara. Vision puriyadha. Mahabali manasukulla Ashwamedha is only for Ishvara pada darshanam. ஆனா இந்திரா விஷன் எப்படி இருந்தது? 91, 92 வாடா. 91 யா 92 யா? ஆமா செஞ்சுரி வந்தாங்கன்னா காலி நம்ம உட்கார்ந்து இழந்துருன்றான். பாத்தீங்கன்னா இந்திராஸ் எமிசரிஸ் ஆர் கோயிங் எவ்ரிவேர். வைகுண்டம் 4 பேர், கைலாசாக 8 பேர். ஆனா மகாபலி வாஸ் வெரி கூல். ஏன்? அவன் மனசுக்குள்ள he never thought after 100 உன்னை பார்த்துக்கிறேன். அவன் மனசுக்குள்ள 100 ஓவர் பாத தரிசனம் கிடைக்குமா அப்படி. அந்த 100வது அஸ்வமேதம் முடிஞ்சா இந்திரனோட பயத்தினால என்ன இந்த அசுரர் குரூப்போட ஒரு கிக்கு இருக்கு. இவன் சைட்ல இருக்கானே எங்க ஆள் 100 முடியட்டும் பாருங்கிறான். இவனை கண்டா அவனுங்களுக்கு பயம். என்ன அவனுங்களை கண்டா இவனுங்களுக்கு கிக்கு. 99 நாட் அவுட். பாத்தீங்கன்னா இது நடுவுல இவன் மந்திரம் எப்படி இருந்தான்? இவன் எவனுங்கள்ட்டையும் போய் சொல்லு, ஏன்டா நீங்க குதிக்கிறீங்க சும்மா இருக்கடான்னு. அவனுங்களையும் கூப்பிட்டு சொல்லல, ஏன்டா பயனுக்கு ஓடுறீங்கன்னு. இவன் கூலா இருந்தான். ஏன்? அவன் மனசு எப்படி இருந்தது? தி ரிட்டன் கேரண்டி. என்ன கேரண்டி? யார் ஒருத்தண்ட சத்கர்மமும் சொதர்மமும் இருக்கோ அவனுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் கிடைக்கும். அதான் பாகவதம். பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிட்டன் கேரண்டிய மகாபலி எடுத்துக்கினான். Even though his relatives wanted him to be different, he never argued with them. Even though the devas were very scared, he never fought with them. He always had only one thing, somehow Ishvara pada darshanam. அது கிடைச்சிட்டுனா சுக்ருத்து. பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ப அவனுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தது எது? Relatives are telling what? சீக்கிரம் பண்ணு. Do some yaga so that we can kick those fellows. Relatives. மேல இருக்கிறவன் என்ன சொல்றான்? This guy must not do any yaga.
சரியா? அந்த மாதிரி ஏதாவது இவனுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா? அவன் குரூப், இந்த ரெண்டு குரூப் நடுவுல குரு சிஷ்யா, என்ன டீம் பத்தியா? ordained to teach Shukracharya, right? Blessed to learn Mahabali. அவனோட 2 laws தான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தான் சுக்கராச்சாரியா. Growth is the law of life. One, rare obedience is. Mahabali was very obedient to his teacher, right? தேவாஸ் ஆள் விட்டுலாம் சொல்லி விட்டான், இவர் ஒரு மாதிரியான ஆள் டீச்சர். நோ, ஏன்? their obedience is Ishvara is. So Mahabali was very obedient. 100 அஸ்வமேதம் முடிச்சுக்கோ, அப்புறம் பார்க்கலாம்னு சொன்னான். கொஸ்டினே அவன் கேட்கல. 99 முடிஞ்ச போது இந்திரா எமிசரி arrived even in Shukracharya's house and said 100 பண்ணணுமான். Shukracharya said their obedience is Ishvara is. Ishvara is not your property. பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்தான் சுக்கராச்சாரியா தேவாஸ்க்கு. Ishvara is not your property. The governing laws are not in your control. If you want, you do another 100. But you must never tell he must not complete the 100. If you tell that law which governs you and me, that itself will stop you from growing. புரியுதா? பாத்தீங்களா? சோ இந்திரன் என்ன நினைச்சான்? என் போஸ்ட் போயிடுவேன். எப்படி சொன்னா தெரியுமா? Mahabali is good, these guys are bad. If Mahabali comes to power, these guys will jump. Shukracharya said the Ashwamedha Phala is only for Mahabali. It is not for the relative. You must only ask whether Mahabali will become a pokri later. அது கேளுதான். These guys know Mahabali is good. So அவன சர்டிபிகேட் கேட்டா குட் தான் வரும். அதனால என்ன சொன்னா, மகாபலியை கேட்காம ரிலேட்டிவ்ஸையே கேட்டிருந்தான். சுக்கராச்சாரியா சொன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் ரிலேட் ரிலேட்டிவ்லி. That is why they are called relatives. They never relate absolutely. என்ன அப்சல்யூட் தான் ட்ரூத். கட்சியில் என்னாச்சு பாத்தியா? மகாபலி ட்ரூ. அவனோட மனஸ்மரணம் என்ன? பாத தரிசனம். அவனுக்கு என்ன கொடுத்தா சுவாமி? 100 is over. இந்திரா ஓடினான், ரைட்? வாமனா appeared. வாமனன்டியே ஓடினான். சுவாமி வாமனன் சொன்னா அவசரப்படாது, 99 குதிச்சது போரும். இது 100ல வந்து the matter is absolutely between me, Shukracharya and Mahabali. None of you guys have anything to do. இந்த 100 முடிஞ்சா என்ன ஆகும்னா, உனக்கு ஒண்ணு ஆகாதியா போயான். அப்போ மேனோட திங்கிங் பத்தி அவனுக்கு தாயிச்சு என்ன வேணா கிடைக்குது, என் போஸ்ட் ஒண்ணு ஆகாதுன்னு ஓடியே போயிட்டான். பாத்தீங்கன்னா when the Vamana appeared, the Asura relatives told Mahabali, somebody is coming, he looks very different, enough of offering. Right? Offering interval appo. புரியுதா? One session offering over, all relatives gone to drink coffee, tea. Right? Everybody gone. Only Guru Shishya are sitting in the Yagashala. Beauty, imagine பண்ணிப்பார். அவ்வளோ பெரிய யாகசாலையில கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பண்றான் சுவாமி. ரைட்? தானம் வாங்கினவெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டான். தானத்துக்கு கை தட்டிட்டு இருந்த சொந்தக்காரன்லாம் காப்பி குடிக்க போயிட்டான். ஒன்லி மகாபலி குருவோட உட்கார்ந்துருந்தான். ரைட்டா? வாசல்ல யாருமே இல்லையான்னு கேட்டா, இல்ல சுவாமி இது இன்டர்வல், எல்லாரும் போயிட்டான். இப்ப யாருமே தானம் வாங்கல, நீங்க கூட போய் காப்பி குடிக்கலாம். யாருமே இல்லையா? யாருமே இல்ல சுவாமின்னு சொல்லி எல்லாரும் போயிட்டான். ரைட்டா? இவன் வந்து கை கூப்பின்னு உட்கார்ந்து இருக்கான். 100ல கூட அனுகிரகம் எனக்கு கிடைக்கலையா அப்படின்னு பார்த்தா கரெக்டா வாசல்ல வரான். யாருமே இல்லைன்னு சொன்னானே, யாருமே இல்ல, கரெக்டா வாசல்ல வரான். என்ன வரவனோட குட்டி குழந்தை, சின்ன குழந்தை,
அந்த குழந்தையோட பாத ஸ்பர்ஷம், அந்த சப்தம் மகாபலி காதுல குட்டியா யாகசால பத்திரம் கையில கமண்டலத்தோட என்ன வேத பண்டிதனோட சிரத்துல தெய்வீகம் இருக்கிற சிரத்துல வெயில் டைரக்டா அடிக்கப்படுது. அறியுமா? அதுக்குதான் எங்களுக்கு இப்படி போட்டு விட்டு. ஓகே, அந்த யாகசாலையை கொடுத்திருக்கிற அந்த அழகான அந்த கொடையோட சுவாமி வாசல்ல வரான். அவன் இறங்கி அத்திரி ஆசிரமத்தில் அவன் இறங்கி வரும்போது அவனோட அந்த குட்டி காலடி சத்தம் இவன் காதுல விழுது. என்ன, இந்த யாகசால சத்தத்தை தாண்டி தலன்னு கேட்குது. அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே அவன் அந்த சந்தோஷப்பட்டு இது ஒரு தெய்வ சப்தம் சொல்லி ஆச்சாரியனை பார்த்தா அந்த ஆச்சாரியன் காதுலயும் அது விழுது. நமக்கு கேட்டது ஆச்சாரியன் காதுல விழுதான் இவன் பாக்குறான், நம்ம சிஷ்யனுக்கு அது காதுல விழுதான் அவன் பாக்குறான். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்துருந்த போது வெரி குட், கிரேட் டீச்சர் மகாபலி சொல்றான், மகாபாக்கியம் ஆச்சாரியன் நீன்னு, எவ்வளவு சமத்தான சிஷ்யன்டா நீன்னு ஆச்சாரியன் சொன்னானா. இவா ரெண்டு பேரும் சந்தோஷப்படும் போது நேர வந்துதான் சுவாமி சொல்லல தான் யாருன்னு. என்ன, ஓடி வந்த உடனே வாசல்ல வரவனை ரிசீவ் பண்ண ஆச்சாரியின் உத்தரவு கேட்கிறான். சிஷ்யா பத்திய நம்ம ஊருக்காரனா இருந்தா குருவாவது கிருவாவது ஓடி போயிருப்பான். வாசல்ல வந்தவனை தெரிஞ்சின்ற சுவாமி மகாபலி ஆச்சாரியின் உத்தரவு கேட்கிறான் சுவாகத்தமுக்கு. அந்த ஆச்சாரியன் சூப்பரா தானே எழுந்து படி இறங்கி வரான். தன் ஆச்சாரியனை வச்சுனே சுவாகத்தம் சொன்னா அவதார வாமனனுக்கு மகாபலி. பத்தியா, குரு சிஷ்யா குருகுலன்னா அதான் மகா புண்ணியவாணியாக. என்ன எவ்வளவு கிரேட்னஸ் தெரியுமோ? ஒரு ஆல்டைம் டீச்சர் இருந்தால்தான் தெய்வ ஸ்மரணம் கிடைக்கும். யாரெல்லாம் லோகத்துல சுவாமியை தரிசனம் பண்ணானோ அவன் அத்தனை பேருக்கும் அந்த ஆச்சாரியன் நின்றுதான் தெரியுமா அவனுக்கு. அதனால்தான் மகாபலிக்கு சுவாமி விஸ்வரூபம் கொடுக்க போகும்போது குலாச்சாரியன் இவனை கர்ப்பவாசத்துல வச்சு வளர்த்தவன் அவன் இருந்தாத்தான் கிடைக்கும். தெரியுமனும் அதான் கிரேட்னஸ் ஆஃப் எ டீச்சர். தெரியுமனும் ஆதியில ஒரு சிஷ்யன் கூட குரு இல்லாத தரிசனம் கேட்கல, நீ இருந்தா கிடைக்கும்னு சொல்லி அக்ஷர அபியாசம் பண்ணி கொடுத்தான். பாத்தீங்கன்னா அந்த சுக்கராச்சாரியார் நின்னு அவன் சுவாகத்தம் சொன்ன உடனே சுவாமி சொல்றான், இவன் சிஷ்யனை நீ சொல்லி கொடுங்க. அழகா சுக்கராச்சாரியன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டு அவன் ஆச்சாரியன் நிற்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சாரியன் பாதத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி சூப்பரா சொல்லுவான் மகாபலி, உங்களோட அனுகிரகத்தினால எனக்கு சுவாமி தரிசனம் அவன் பாத ஸ்பர்ஷம் கிடைக்கிற நாள் வந்துருக்கு. என்ன பிரத்யட்சமா சுவாமி வந்துட்டான். இந்த தரிசனமும் அந்த பாத ஸ்பர்ஷமும் உங்க ஆசீர்வாதத்தினாலதான் கிடைக்கணும். அனுகிரகம் பண்ணும்போது சுவாமி நிற்கும் போதே ஆச்சாரியின் பாதத்தை நமஸ்காரம் பண்ணி சுவாமி அவ்வளவு சூப்பரா சிரிப்பான். என்ன அந்த ஆச்சாரியன் ஆசீர்வாதம் பண்ணும் போது சுவாமி ரொம்ப சந்தோஷத்தை சிரிப்பான். சூப்பர் டீமியா இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் தான் சுவாமி சூப்பரா கை நீட்டுவான். எப்படி சொல்லி தீர்த்தம் கொடுக்கு பாத்தீங்கன்னா. அந்த பிராமண லட்சணம் வேத லட்சணத்துக்கு ஏற்றபடி இவன் ஓடி போய் ஆச்சாரியன் கையில கொடுப்பான். நீங்க கொடுங்க, நீ கொடுனா நீங்க தான் கொடுக்கணும்னா. ஏன் உங்க கையில தீர்த்தம் வாங்கி எனக்கு புத்தி நன்னா வந்தது. என்ன நீங்க தான் சுவாமி ஐஸ்வர்யம் இவ்வளவு சொந்தக்காரெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் சொன்ன போது கூட சத்தியம் வேணும்னு சொல்லி வளர்த்து நீங்க தான் இன்னைக்கு சுவாமிக்கு சுவாகத்தம் சொல்லணும். ஆச்சாரியன் சொல்லி அவனை ஐஸ்வர்யம் போய் சிம்மாசனத்தை உட்கார வைப்பான் மகாபலி. பாத்தியா, அவன் லைஃப் லாங் என்ன கேட்டான்? பாத தரிசனம். அவனுக்கு என்ன கொடுத்தா பத்தியா? அன்னைக்கு கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்த ராவணனோட அகங்காரம் இருந்தது அவனோட வில்லுல.
வேர்ல்ட் வைட் என்னை எவனும் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொன்னான். அவன் அடக்க வந்த ராமன் கையில பார்த்தியா என்ன இருந்தது? இல்ல, எல்லாமே அப்படித்தான். ஆனா மகாபலிய ஏத்துக்க வந்த சுவாமி கையில சூப்பரா வேத சம்ஸ்கிருதமான கமண்டலமும் வேத கோலமும். ஏன்? வேதத்தினால தெய்வத்தை அடைஞ்சுட்டோம், வேதம் சொன்ன சத்தியம் பலிக்கணும்னு வாழ்ந்த மகாபலிக்கு வேதம் என்ன பெரிய வேதம், தேவன் என்ன பெரிய தேவன், நம்ம ஆட்டம் தான் முக்கியம் சொந்த சொந்தக்காரனுக்கும் பாடமா சுவாமி கையில அழகா கமண்டலமும் வேத கோலத்துல சுவாமி இப்ப விஸ்வரூப காட்டம். பாத்தியா, கோயில்ல போனா கிருஷ்ணனே ஃபுல்லா தெரிய மாட்டேங்குது பாதி பேர். என்ன, அதுக்கே விஐபி தரிசனம்னு ஒண்ணு போட்டுக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க பார்க்க கூடாதுன்னு பாலிசி. ஆனா இருக்காம்பார் மகாபலி சூப்பர்மேன், வந்திருக்கான் குழந்தை, முதல் ஸ்டெப் வைக்க போறான். இல்ல, பாதம் தான் வேணும்னு கேட்டான். எதை தூக்கி காட்டு